Beryl. This week, we're going to be looking at noodles. By the way, I'm at my parents' house. Exhibit A, Exhibit B, Exhibit my dog. Hi, Harry. My mom's dog. Oh, it's so hot. It is way too hot. I'm not going to be cooking. I'm just going to give you some facts and we'll get into the story. Okay. So, in 2005, archaeologists in China uncovered a bowl of noodles that was 4,000 years old. This solidified China as the birthplace of noodles. From China, it's believed that nomadic Arabs traveling east brought the dish across the Middle East and into Europe. And since then, noodles have gone global. From fideos in Mexico to ramen in Japan, vermicelli in the Middle East, every country has its own interpretation. There is no way that I could cover every noodle from every country. It's just not possible. You would be watching this video forever. I could, however, cover 7. So I spoke to 7 people who make 7 different noodles in 7 countries to see the different iterations around the world. So this is the noodle episode. In making this episode, I decided 2 things. 1, I'm not doing instant noodles. That is a whole other episode, and if you want that one, let me know. And 2, the noodles should be handmade, so I'm not going to go to factories for this one. And I do want to say one more thing quickly. A lot of the noodles that you're going to see have different names in different countries, and I am not saying that one is more right than the other. I just happen to film in the countries that I filmed in. So if you see a noodle from your country by a different name, leave a comment and let us know what it is called where you live. Knowledge is power. Noodle knowledge is power. Okay, let's begin. Als ich das erste Mal in Berlin Spaetzle gemacht habe, für Leute, die sie noch nicht kannten, haben diese sie nur komische Nudeln genannt. Haben aber immer wieder nach den komischen Nudeln gefragt. Le origini del filindeu non le conosciamo, esiste dalla notte dei tempi, quindi è una pasta antica che lavoriamo solo a nuoro. 南山村一共有300多户，有200多户人做手面，那个就是传手工做的，可以穿过尊严。 Hủ tiếu này nói chung là nó cũng có lâu lắm rồi, cũng hàng trăm năm đó. Thì bây giờ mình làm theo cái kiểu của mình là giờ là làm ngắn gọn. Unofficially, people think Maggi as noodles of India, but Idiyappam is traditional noodle of India. ผมว่ามันเป็นวัฒนธรรมแล้วอ่ะมันเป็นวิถีอ่ะ В России использовали лапшу, скорее всего, с появлением итальянцев в России, наверное, тогда и появилось это блюдо. We'll begin in China. Here, many cities have their own noodle recipes, meaning there are over 1,000 different types of noodles in the country. 一天住100斤，要16个小时，跟我老婆2个人，比什么东西面条都惨，所以说叫长寿面。我叫连爬干，我一直在家里做手面磨生，已经做了30几年了。面是最辛苦的，因为面进水很粘稠的，要把它挖起来拉开来，要花很大的力气的。就是那个用搓成小细条，搓好细条，像手指那么细条，以后再放上去旁边咸一下，咸2个到3个小时，再上条子。 后面我们一直拉到大概手面拉成一个大概要2.8米左右，手面烧起来是软绵绵的，吃起来很顺口的。我们手面这历史很悠久了，已经300多年历史了，都是一种传统手工手艺，一直是老祖宗流传下来的，我感觉很自豪。 Next is a rice noodle out of Thailand, where the process for making it is becoming a lost art. คือขนมจีนคือเป็นอาหารเช้าของคนใต้นะครับตื่นเช้ามาก็จะกินขนมจีนผมชื่อสำริดเพชรคงนะครับถ้าเอาตั้งแต่เริ่มเลยมันก็ต้อง2 วันเส้นมันแค่เอาแป้งข้าวเจ้านะมาบดตอนเช้าเป็นแป้งมันจะเป็นลงเป็นน้ำเลยปั้นเป็นก้อนมาอีกทีเอาเป็นก้อนแล้วก็มาต้มยัดในกระบอกตองเหลือง
แล้วก็อัดให้เต็มแล้วก็ตัวกั้นที่แบบมันจะแป้งมันจะหลุดออกมาหยิบเป็นลูกออกมานะหยิบเป็นลูกสีที่เหมือนกับว่าถ้าเป็นสีม่วงเราก็ใช้ดอกอัญชันก็เป็นถ้าเป็นขมิ้นเราก็ต้องไปตำก่อนแล้วก็ให้เป็นสีเหลืองขึ้นมาแล้วก็มาใช้มันก็จะดีกว่าไปซื้อไอ้สีที่มันเป็นเคมีคนน้อยคนนักจะรู้ว่าขนมจีนดั้งเดิมที่มาการทำนี้เป็นแบบไหนไปทุกที่ก็คือแบบดั้งเดิมหายเกลี้ยงเลยเพราะตอนนี้ผมเหลือที่เดียวที่ในจังหวัดตรังตอนนี้นะให้ผมมาเรียนรู้เองและให้คนทั่วไปมาเรียนรู้นะครับ Next up is German Spaetzle. The word Spaetzle comes from the Swabian word meaning little sparrows. Kind of cute. Und dadurch sind die Nudeln, die man im Supermarkt kauft, keine richtigen Spätzle, sondern eher herkömmliche Nudeln. Mein Name ist Martin Hügel, ich komme aus Berlin. Ich mache die Spätzle selbst, seitdem ich von zu Hause ausgezogen bin und meine Mutter die nicht mehr für mich macht. Spätzle machen dauert ungefähr 30 Minuten, wobei man immer noch etwas Zeit einrechnen sollte, um den Teig ruhen zu lassen. Zuerst kommt das Mehl in eine große Schüssel, dazu kommt Pfeffer, frisch geriebener Muskat und Salz. Das Ganze wird mit Eiern und Mineralwasser vermengt. Dann wird das Ganze gerührt, bis der Teig Blasen schlägt. Der Teig sollte für mindestens eine halbe Stunde ruhen. Der Teig wird in den Drücker gegeben und direkt in das kochende Wasser gedrückt. Die Spätzle sind fertig, sobald sie an die Wasseroberfläche kommen. Ja, ich muss dann aber zum Käse muss ich sagen, der Emmentaler ist besonders für die Konsistenz wichtig. Er zieht nachher in den Käsespätzle schöne Fäden. Die Spätzle sind etwas dicker als die meisten herkömmlichen Nudeln und sind dadurch innen noch etwas feuchter. Die Kombination aus den weichen Spätzle, dem kräftigen Käse und den geschmorten Zwiebeln ist einfach unglaublich lecker. Aber am besten sollte es jeder selber probieren. Keeping in Europe, this noodle is one of the rarest in the world. Allora, la pasta si chiama suvilindeu, che sarebbero i fili di Dio. E in tutto saremo una decina di persone che lo sappiamo fare, in tutto il mondo. Il mio nome è Paola Braini e mi dedico a questa pasta che si chiama suvilindeu, che lavoro da oltre 40 anni. Ho imparato suvilindeu da mia suocera. Nel corso degli anni ho cercato di perfezionarla, infatti io riesco da un rotolino di pasta ad ottenere 256 fili, talmente sottile che sono forse l'unica che riesce a fare questi 256 fili. Gli ingredienti del filindeu sono semola di grano duro, acqua e sale. E quindi io procedo con questo movimento delle mani dove piego la pasta per 8 volte in modo da creare questi fili sottilissimi da adagiare su un fondo di legno. Dopodiché si mette ad essiccare al sole quando c'è una bella giornata oppure a casa, all'interno della casa a temperatura ambiente. Quindi ci vuole tempo e ripeto e passione. Non c'è un macchinario che la possa produrre. Il segreto sta nelle mani. La pasta del filindeu è talmente delicata e proprio bisogna assaggiarla per capire il gusto che ha questa pasta. You might not think about noodles when you think about Indian cuisine, or maybe you think about Maggi, but they have actually been around since the 5th century. This dish my mother used to do very early. My name is Shanta and I live in Bengaluru. Today I am going to make rice idiyappam. It is also known as nool puttu. Nool means it is thread. Then puttu means it is made up of rice. Take rice flour, mix it with little bit of salt, add water, then make a dough out of it. Put it in idiyappam press, grease it with a plate, then you press it properly. Then steam it. Texture it looks like thread type and it is very soft. We can eat idiyappam with chutney and with sugar and with stew. Because rice is grown in Kerala, it's staple food in Kerala. It's very important to our culture.
I love that food very much, and I see that I make it at home. The word lapsha is the Russian word for noodle, and they become popular because of the ability to dry them and store them through the long, cold Russian winters. Приготовление лапши – это пожалуй, не исконно такое русское блюдо. Пришло в Россию несколько столетий назад, с тех пор, как в России стали жить выходцы из Западной Европы. Меня зовут Любовь Егорова, я живу в городе Ставрополь на юге России. Я готовлю домашнюю яичную лапшу. Приготовление самой лапши занимает около часа. Этой лапши входит мука, затем домашние яйца, что очень важно, вот именно домашние яйца придают и вкус, и цвет муке, и, наверное, не знаю, даже аромат какой-то блюду. От того, насколько тщательно вымешано тесто, зависит качество и вкус лапши. Раскатываю тесто в большие тонкие листы, затем я их просушиваю, потом я их скручиваю и разрезаю на части, на тоненькие такие полосочки, и затем варю. Добавляем немножечко топленого масла, сверху кладем подготовленные грибы и посыпаем зеленью. Вкус у этой лапши мягкий, нежный. Вкус этой лапши напоминает детство. Это, да, вот как воспоминания о бабушке, о беззаботном детстве и юности. Phino Noodle is a rice noodle out of Vietnam that has become a family business. Như gốc gác của nó là hồi xưa đó là ta nói là hủ tiếu nằm ở Nam Giang. Rồi cái người Việt Nam mình mới đi kiểu đi bển Hương Buôn á, mới đi ngang tạm dừng chỗ đó mới ăn hủ tiếu. Cái chừng ngon quá người ta mới từ đó mới học về, người ta mới làm hủ tiếu. Nhưng mà cái gốc tên tôi là Dương Văn Của đó, làm hủ tiếu năm 1982 tới giờ. Nói chung thì cái nghề này thì nó rất là cực, không có sung sướng gì hết á. Hủ tiếu này thì nếu mà mới mức ban đầu làm á, thì gạo mình ngâm nửa tiếng hoặc 45 phút. Bột lọc xong, rồi mình lắng phèn xong. Thì tới chừng xong rồi bây giờ mình mới ra đăng, dằn lại, dằn cái bồng bột, dằn lại, sáng mới bỏ bột mì vô, mới đem ly chén. Khi mình phơi là cái kìa nó bị cứng, mình phải nhúng nước, ủ 1 tiếng đó, rồi gỡ ra đúng 1 tiếng rồi sau gỡ ra rồi đem cắt. Rồi vô đóng gói. Tổng thời gian để làm ra cái bánh là khoảng 7 tiếng. Hồi xưa ông bà làm bằng là để bán Tết. Rồi hay ăn là bình thường thôi. Hồi đó giờ là ăn hủ tiếu là thường luôn đó. Có lúc tôi ăn thử đúng 2 năm liền, ngày nào tôi cũng ăn hủ tiếu hết. Thì công đoạn nào tôi cũng thích hết. I think it's interesting how within the 7 noodle dishes that we saw, the ingredients are more or less the same. You know, obviously there's some interpretations there, but it's the execution that makes them so different. And yet, we can definitely say that noodles are universal. And we are one world, united by our love of them. Yes. Бабушка готовила, собирала нас, и мы большой толпой детей собирались за столом. И вот это приятно. А сегодня у меня уже есть собственные дети, и домашняя лапша радует их. Idiyappam is made with the love of mom. And when I was a child, my mother, grandmother, they all used to prepare. By seeing it, and then I learned. Questa pasta si tramanda da madre in figlia. Comunque però è sempre una tradizione di famiglia che noi ci teniamo a tenere in famiglia. Non esiste un'altra pasta al mondo come questa. Spätzle werden in Schwaben eigentlich zu allem gegessen und jede Familie hat sein eigenes Rezept. Ist einfach unglaublich lecker. Lúc đó tôi làm tôi cũng nghĩ là cũng nhanh lắm. Thì thường làm hồi đó làm ra lúc cũng còn 12, 13 tuổi. Hồi đó đi học thì người ta cũng buồn có, vui có đủ hết. พอนึกถึงขนมจีนก็นึกถึงวิธีการกินของคนไทยนะเรื่องการกินก็เป็นวิธีที่สำคัญกับความเป็นชาติอยู่แล้ว我们煮面条感情很深的，
我做面想把面条做好，一直在琢磨。吃了我面条的人感觉很好吃，我感觉很自豪。